Okay, so welcome back everyone. So satu minggu dah kita tak jumpa, 1 week already. Okay, so after 1 week now we are back. Okay, so we are doing SPM paper. Okay, soalan sebenar SPM Mathematics. Last time I think. Ini kali terakhir. Sebab kita mungkin akan habis hari ini, mungkin. My prediction lah. Kalau semua boleh buat dengan bagus, I think we can finish. Wait Okay, so boleh nampak screen tak semua? Can you all see what I'm presenting? Kalau boleh nampak screen, boleh cakap. Okay, can. Good. Okay, let's start. Okay, so first question. We're going question number 15, okay now? Soalan nombor 15. So if you read this question and see, direct, kamu baca soalan ini. Can you tell me which form, which chapter? Tingkatan berapa, bab mana? Soalan yang ni. Semua boleh tahu soalan ini, saya rasa. Form 5 boleh tahu, Form 4 saya tak tahu lagi. Mungkin Form 5 akan tahu. Anyone Form 5 here? I think you will know this question. This is a Form 4 chapter. Bab Form 4. But which chapter is it? Bab yang mana? Which chapter, which form? Which chapter lah, saya dah bagi tahu tingkatan berapa. Bab berapa yang ni? Anyone remember? If you all can't see clearly, I can zoom in. Yes, very good, Alicia. Correct. Yes, Mugen, correct. Yes, I don't know, dosa besar. I don't know what's your name. Okay, correct. Bab 6, linear inequality, ketaksamaan linear untuk BM. Okay, so ini adalah soalan dia. Okay, so sekarang kita lihat satu persatu. Okay, so a roller coaster in a theme park has 12 rows of seats. So roller coaster tu adalah 12 baris tempat duduk, okay? And there are 3 seats in each row, okay? So sekarang saya tanya satu soalan, ask you a question. Satu row ada 3 seats. So 12 rows, how many seats in total? 12 baris, berapa jumlah kerusi dia? Kalau satu baris tu 3 kerusi saja. Quick maths. Siapa ada jawapan boleh bagi tahu. Yes, very good, Jayanti. Very good, Sania. Correct. 36. How you get 36? Macam mana kamu dapat tu? 12 darab 3 saja. Kamu dapat 36. Okay. So this is my first question. Okay, so next. Okay. So ini adalah clue yang pertama. Now they want you to write dua ketaksamaan linear, 2 linear inequalities. This is what the question wants now. Okay. So first of all, okay. Can anyone bagi tahu saya apa linear inequality pertama kamu? Can anyone tell what is your first linear inequality you can think of? Apa ketaksamaan linear pertama kamu? The one that you can see very easily, yang paling mudah nampak. Can you all type that in the chat box? Think slowly, no need to rush. Jangan cepat-cepat buat. Slowly think. Accuracy is important. Kalau siapa-siapa yang tak tahu macam mana nak bentuk ketaksamaan linear juga boleh bagi tahu saya, jangan risau. We all learn together. So if anyone got the answer, siapa-siapa ada jawapan boleh share dulu. Tak perlu bagi dua-dua, satu saja cukup. One of it. Anyone got clue? Kalau tak tahu, cakap tak tahu, okay? Which is the first inequality you can think of? I don't know, it's okay. At least orang bagi tahu. Okay, saya terangkan. Wait. Sir, ini topik apa ini? Form 4 bab 6.
Oh, kesamaan linear kah? Ya, betul. Oh, alright. Oh, So tapi if you have the boleh. answer, if you have the answer, you can form for me. So kamu boleh bentukkan ketaksamaan linear tu. Oh, I see. Alright. Okay. So Also first, kan, so, huh? can you list every question? Can you list every topic on every question later? Yeah, sure. Alright. Okay, so first of Because all, how do we do this? So you see here, 12 row of seats, 12 baris, 3 kerusi, satu row. So we got people give answer. The x plus y less than or equal to 36. Yes, very good, Sanya. Correct. That's the first inequality. X tambah y, ni tak fungsi, betul. X tambah y less than or equal to 36. Okay, so macam mana kamu dapat jawapan tu? How do you get this answer? Mereka dah cakap kat sini, X represent bilangan kanak-kanak, Y represent the number of adults, bilangan dewasa. Okay, so jumlah kedua-dua tu akan maksimum dia 36 sebab kat train ini, in this train, there's 12 seats, 3 baris setiap row. So jumlah 36. So that's how you get X plus Y less than or equal to 36. So boleh faham? Can you understand this? Yes, good. Okay, bagus. Okay, very good. So also now, the matrix. Ada soal yeah. matrix. What's the other equation? Siapa boleh bagi tahu? Got two inequalities. Satu lagi tu lebih tricky, slightly tricky. Clue dia kat sini. So cuba bentuk. I rasa banyak akan salah kat sini. I feel like a lot can wrong here because it's a bit confusing. Sedikit kekeliruan dalam ayat soalan tu. Never mind, you all form first. Later I'll tell who is correct and wrong. Semua cuba saja, jangan risau salah. Salah tu biasa. Getting wrong is very common. Y is more than or equal to X. Wait, let me think. Yes, correct. Very good, Steven. First try, so correct already. Perfect. Y is lebih besar atau sama dengan X. That is your second linear inequality. Ketaksamaan linear yang kedua kamu adalah yang ni. So macam mana saya dapat ini? How do I get this? Berdasarkan pernyataan ini, based on this statement, a child must be accompanied by at least one adult. So saya akan bagi situasi kat kamu sekarang. Katakan kanak-kanak saya bubuh huruf C. Dewasa saya bubuh huruf A, okay? Imagine, Okay, so mereka kata a child. A child means satu kan? Satu kanak-kanak. Wait, must be accompanied by at least one adult. At least kamu kena faham. Simbol dia macam ni. Lebih besar atau sama dengan more than or equal to is at least. Sekurang-kurangnya. Okay? So maksudnya satu child boleh jadi satu adult, dua adult, tiga adult and so on. So that's why Y lebih besar atau sama dengan X. Sebab bilangan adult akan selalu lebih besar dari bilangan kanak-kanak. So boleh faham? Can you understand? Daniel, can off your mic. I think got background noise. Yeah, sorry. It's okay. Can understand? Okay, good. So that's your first question done already. Dua ketaksamaan linear yang terbentuk. Kalau kamu betul, you get 2 marks. Okay, macam tu. So jawapannya kat sini. I already wrote. Kat next page. Sorry. It's in the next page. Okay, so kita tengok soalan B pula sekarang. We see question B. Wait. Okay, question B. Sekarang kamu kena lukis graf. Siapa-siapa sini tak suka lukis graf ke? Anyone here not good at drawing graph? Can you tell me? Macam kemahiran lukis graf kamu sangat teruk atau very bad you feel the drawing graph skills. Because drawing graph itu satu like a basic skill you need to have in maths. Satu kemahiran asas matematik adalah melukis graf.
Especially 4 marks. 4 marks kat sini adalah 3 marks macam tu saja because it's just drawing a graph. Oh, not so good Okay, never mind. Later I show you the techniques. Saya dah lukis dah untuk soalan ini. Saya akan give you some techniques how to draw a good graph. Okay. So kita lihat soalan dulu. Okay, so yang ni kamu kena patuhi yang ni. This the first condition kamu kena patuhi. 2 cm 5 orang. Kalau kamu buat 2 cm 10 orang habis dah. The whole question gone. Walaupun kat sini kamu dapat 2 markah, maksud kamu beri ketaksamaan linear yang betul. You give the correct inequality, but if you don't follow this, 1 markah mungkin hilang lah. 1 mark we will lose already. Okay, so wait Okay, so itu perkara yang pertama. So okay, now we go to the graph. Okay, this one. Okay, so tadi kamu bentuk dua-dua persamaan ni kan. You all gave me these 2 equations, right? For question A. Okay, so macam mana, how can you actually plot the graph? Macam mana kamu boleh plot graph tu? Kamu kena buat satu anggapan. You need to do an assumption. Katakan Y sama dengan kosong dan katakan X sama dengan kosong. You need to do an assumption, let Y equal 0 or let X equal 0. Lepas tu cari nilai Y dan X yang sepadan. You find back the corresponding X and Y values. So that's how you get 0, 36. Ini satu koordinat yang kamu akan plot atas graph. And 36, kosong. Ini salah satu koordinat lain yang kamu akan plot atas graph. So you have 2 coordinates here. Okay. And same with Y equals X. Y sama dengan X, kamu juga akan ada 2 koordinat. 0, 0 dan 20, 20. So, dua-dua ni can you understand or not? Can you understand how I get the values? Boleh faham tak macam mana saya bentuk koordinat tu? Yes, like AdMaths. Anyone ambil AdMaths Form 5 bab 7, konsep sama saja. Sebulat-bulat bab ni adalah dalam matematik tambahan. Tapi asasnya datang dari matematik lah. The basic is from modern maths. So good you pointed that out. Okay, so semua okay sampai sekarang? Before I go to the graph. Saya nak tengok semua boleh ikut pace ke. Okay, good. So now we go to the graph. Okay, so kamu boleh lihat graph kat sini. Zoom out, I think better. Okay, so 036 saya plot point kat sini. Dan 36,0 saya plot point kat sini juga. So garis lurus yang ni adalah equation bagi X plus Y sama dengan 36. Okay, so saya nak tanya, kalau saya buat garis putus-putus, what does it mean? Dotted line, what is the inequality? Can you tell me the possibility? Boleh bagi tahu tak? Possibilities, what? Kebarangkalian bagi ketaksamaan linear tu. Can you tell me garis sempang? What do you mean? Less than or more than? Yeah, don't have equal to lah. You see, less than or more than. Lebih kecil atau lebih besar. Yes, correct. Means you don't have equal to. Kalau ada equal to, baru kamu boleh dapat garis lurus. Okay? So, itu kamu kena faham. You have to be careful. Because if you plot accidentally dotted line, salah dah. Walaupun your points are all correct. Okay? So, that's one more thing you need to take note. Okay, next one, Y equals X. Ini salah satu persamaan, right? There's another equation you got earlier, Y equals X. So just now the coordinate I took is 0, 0 and 20, 20. So the skill is kamu kena ada 2 point saja, minimum 2 point. Then you can already draw a straight line. For straight line graph lah, hanya bentuk linear tau. Minimum 2 titik kena ada. Kalau graph kuadratik macam tu kena ada lebih dari 2 titik. Baru boleh plot. Okay. So, can understand this one? Make sure kamu ada 2 titik. Baru kamu boleh lukis garis lurus. If you have 2 points, then only you can connect it to form a straight line. So, until here, okay? I want to go slowly. Takut ada orang yang tertinggal nanti. Wah, banyak join sekarang. So far, okay everyone?
Okay, good, huh? Yeah, ask question. If anyone got question, you can ask. So can I ask the matrix and graph of motion question? Oh yeah, that one. Right now I'm just gonna watch every solution. Yeah, sure. Got matrix question lah. There's no matrix question later. Got graph of motion lah. Tak ada soalan matrix. Soalan matrix was the last one. Soalan 14. Now we are 15 already. Soalan 14 kita dah buat lesson yang last week. Already done. Okay. So yeah. So sekarang. Oh. Yeah. Okay. So now your question is, lihat balik soalan. Kamu dah lukis garis sekarang kan? So draw and shade. Kamu kena lorekkan kawasan yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan linear. You need to shade the region that satisfy both linear inequalities. Okay. So now how to determine? Macam mana kamu nak tentukan bahagian yang mana? Okay, so kamu refer balik inequality kamu. X plus Y lebih kecil atau sama dengan 36. Can I ask you, will you shade up or down? Kamu lorek atas atau bawah kalau ketaksamaan linear macam ni? If the inequality sign is like this, do you shade up or down from this line? X plus Y equals 36. Yes, very good, Tanush. Down. Because less than or equal to, kamu akan lorek kat bawah. Macam saya tunjuk kat sini. All shade down. Okay, so first one done already. So kamu ada satu lagi inequality you need to memuaskan, right? Wait, let me write like this. X is less than or equal to Y. So do you shade up or down? Can I ask? Kalau inequality macam ni, do you shade up or down? Yang ni ramai confused tau. Jangan confused. Don't be confused. Saya tulis macam ni just to trick you only. Kamu kena selalu ingat, when you want to shade, you must make sure it's in Y equals mx plus C form. Kena ada dalam bentuk ni. If it's not in this bentuk like this, you cannot shade. Kamu kena tukar. Okay, so kamu akan dapat Y greater than or equal to X dari yang ni. Okay, so I ask again. Sekarang kamu akan shade up or down. Will you shade up or down? Lorek atas atau bawah? If you all cannot see clearly, tell me. Yeah? Your left means up, right? I think you mean left like this, right? This one I mean up lah, correct, macam ni. Okay? So this is how you do it. Saat saya padam. Yeah, okay, good. So messy, this one. Okay, so now you already answered the question. Kamu dah lorek. Okay, so sampai sini, can you understand how to draw the graph? Boleh faham macam mana nak lukis graph ni? Okay, good. So yang lain masih okay ya. Kalau ada soalan tentang graph, tanya tahu. Because it's very technical. Drawing graph adalah salah satu perkara sangat technical dalam matematik. Senang nak dapat markah, senang nak hilang markah. Easy to gain mark, easy to lose mark if you draw a graph. Because if one thing you get wrong, the whole thing is wrong. Okay? So macam tu lah. So I think nothing else already to tell you. Yeah. So we go back to the question again. Now we go to question C. Okay, so sekarang I want to see, do you understand the meaning of shaded region or not? Saya nak test kamu faham tak maksud kawasan berlorek itu. Okay, so can 14 children and 10 adults ride the roller coaster at the same time? Bolehkah 14 kanak-kanak dan 10 dewasa menduduki roller coaster tu pada masa yang sama? So can you tell me the answer or not? If your graph is like this, yes or no? Ya atau tidak? Koordinat sekarang dia 14, 10. So can they sit or not? If anyone tak tahu, boleh cakap tak tahu, okay? Don't be shy.
There's 3 question require graph paper. Yeah, correct. Yeah, correct, Daniel. So yes or no? 1410, does it satisfy or not? Koordinat ni memuaskan tak kawasan berlorek tu? Does it satisfy? Come on guys, response. No idea, never mind, tell, don't worry. So 1410, any coordinate, kalau apa-apa koordinat kat luar kawasan berlorek, maksudnya ia tidak memuaskan. That's how it works. Any coordinate outside the shaded region over here, the one I show here, like 1410 over here, means it does not satisfy already. Tidak memuaskan kedua-dua ketaksaman linear. It does not satisfy both linear inequalities. That's how it works lah. So, can you understand? That's why jawapan dia tidak lah. Better now? I feel like better. Okay, so next time anyone tak tahu, just tell straight away. No need to keep quiet. Don't be shy. Okay. So jawapannya macam ni. No, because point 1410 is located outside of the shaded region. Ini key dia. Titik 1410 kat luar kawasan berlorek and tidak memuaskan kedua-dua ketaksaman linear. So ini adalah jawapan bagi soalan C. So can you understand? Boleh faham? Until here, everyone okay? Okay, still good, still surviving. Don't worry, don't worry. If you all feel cannot keep up with the pace, tell me, okay? I need to know. Saya kena tahu kelajuan kamu faham. You need to inform me also. Okay, if I go too fast, you have to tell me slow down a bit. If I go too slow, also tell me be faster. Okay? So now D1. Soalan D1. Okay, so now another situation. Soalan yang berbeza dah. Situasi yang berbeza juga. So after a safety inspection, 4 rows of seats cannot be seated sekarang. 4 baris kerusi tidak boleh diduduki sekarang. So can you tell me berapa passenger tak boleh duduk sekarang? 1 row ada 3 seat. So now they say 4 row tak boleh diduduki. So how many passenger now cannot sit already? Berapa orang tak boleh duduk sekarang? Now is 4 row. Equals what? Yes, very good. 12. Both of you very good. Okay. So 12 orang sekarang tak boleh duduk. Okay, so that's the first thing. So asal, if you see on top here, asal 36 people, right? So 36 minus 12, kamu akan dapat 24 sekarang boleh duduk saja. So asal 36, 12 rosak, tinggal 24 masih okay. Macam tu lah. Okay. So inequality dia, ketaksaman linear dia akan jadi macam ni. X plus Y lebih kecil atau sama dengan 24. Maximum keyword dia. Maksud dia simbol ketaksaman macam ni. Lebih kurang atau sama dengan. So can you understand? For D1, itu jawapan D1. Semua masih okay? Feel okay. Kalau kamu jawab, I feel okay. Okay, good. So X plus Y less than 24, correct? Okay, now this one, C2. Draw a straight line. Okay, so sekarang saya nak tanya, apa 2 coordinate yang kamu boleh plot atas kertas graph? What are the 2 coordinates? Can you tell me any coordinate you want based on this equation? What are the 2 coordinates you will plot on your graph paper? Biasanya kita guna kaedah jadual untuk tentukan yang ni. Jadualnya macam ni. X, Y, and then 2 coordinates.
If anyone got idea, you can tell. Dua koordinat yang memuaskan ketaksamaan yang ni. Eh? 0, 1 lah. How can 0, 1 satisfy this one? 0 plus 1 is not 24. Dua koordinat yang kamu pilih tambah kena sama dengan 24 tau. Must be same as 24. Not less than 24, remember. Now we already convert to equation. Kita dah tukar ke persamaan. 24, 0. Yes, betul. One more. Yes, Alicia, very good. I like your point. 12, 12. 24, 0. One more. Satu lagi. Ada satu lagi. Yes, very good, Azriana. 0, 24. Boleh juga. Yang ni paling senang. Sebab kamu plot atas paksi X dan paksi Y saja. You just have to plot this point on the X-axis and Y-axis. Okay? So, senang saja untuk plot. Kat sini boleh nampak. Yes, correct, Tanush. Dah? Koordinat ni. Dan koordinat yang ni. Kamu buat satu garis lurus kat sini. That's how you get the mark. That's all. So, boleh faham? Soalan 15 kita dah habis. Now we move to section C. Not bad. 20 minutes for one question. I rasa kita boleh sempat habis kalau macam ni. So, until here, okay? Semua boleh faham? Kalau ada soalan tentang bab ni, boleh tanya sekarang, okay? If you have like problems on anything. If it's okay, just tell me okay. So that I know semua, kalau tak saya assume saja semua clear. Nanti ada orang yang tertinggal. Okay, okay, good. Good, good. I rasa semua dengar betul-betul. That's why I tak respond. Okay, so now we go section C, okay? Okay, so section C, siapa geruni sangat section yang ni kat paper mathematics? Anyone scared of this section? Section C? No, okay, good. No, because I rasa ada pilihan kat kamu. Kamu hanya perlu jawab satu soalan, kan? You need to answer only one question. So, it's not that difficult. Okay? So, okay, first of all, section C saya kena bagi tahu satu perkara kat kamu. Section C adalah salah satu bahagian yang menggabungkan beberapa topik dalam matematik. Biasanya 2 ke 4 topik mereka akan gabung bentuk satu soalan. They will combine 2 to 4 questions to form question number 16 and question number 17 in this section. So, kamu kena mahir beberapa topik dari form 1 to form 5 to answer this question lah. You need to master form 1 to form 5 topics. Sebab mereka boleh ambil mana-mana bab yang berhubung kait untuk buat satu soalan. They can take any related topics to form a question. So, I can show you from here lah. Okay, so ini macam briefing kat kamu sebelum kita pergi soalan. Okay, so tak susah manapun. The question still has its level. Don't worry. Like rendah, sederhana, tinggi. They always follow that aras. Never run away one. Okay, so first of all, if you see this question, what form, what chapter? Tingkatan berapa, bab mana? I rasa semua familiar sangat dengan yang ni. Anyone take physics here? You all know better. Siapa-siapa ambil fizik, semua pro kat sini. Boleh aplikasikan pengetahuan fizik kat sini. Yeah, sukatan serakan. That's what you call it, graph of motion. I think so lah. Sukatan serahkan. Oh yes, I want to answer this. Oh, you like this chapter, Daniel? Oh yeah, because I just starting. First I started with metrics, then the second one is graph of motion. Okay, very good. I give you the whole question to volunteer lah. Others yang nak cuba boleh cuba, okay? Tapi Daniel wants to answer also. Okay, so we see the question. Copy it down. Alright. Okay. So every weekend he will run for 10 km. Maksud dia berlari 10 km jauh, okay? So distance time graph, okay? Kamu kena faham property kat sini. So kita revise sikit, okay? We revise a bit on distance time graph. So anyone kat form 4 ambil fizik juga akan tahu bab ni. Tak perlu belajar bab ni dalam matematik, okay? Sebab yang ni sangat jauh.
So you all can still learn from this chapter itself, from physics to answer this question. So sekarang saya nak tanya, kecerunan graf jarak lawan masa, what does it represent? The gradient of distance time graph, what quantity does it represent? Quantity apa? Very good, Steven. Speed atau laju. So, mengapa saya kata begitu? Distance over time. Kamu cuba ganti unit. You try to substitute the unit. Distance is meter, time is second. You divide, you get meter per second. This is the unit of speed. Ini adalah unit bagi laju, meter per saat. So, this is how they get the concept. Gradient tu, y, paksi y, bahagi dengan paksi X. Itu cara dia sebenarnya. Okay, so kecerunan itu mewakili laju bagi graf ni lah. Okay, so I rasa tak ada apa-apa lagi. Is there anything I think the A1, the answer is 23 atau 18 to find the minute, to find the total, how much does he take for him to rest? You have to minus. This one minus this one. 23 minus 18. Yeah, correct. That's the answer. Okay, so like that lah. So okay, so saya nak tanya, kalau graf tu mendatar, if if it has a horizontal straight line, adakah graf ni adakah pergerakan ini berlaku tak? Is there motion over here? No, very good. Because gradient tu kosong, kecerunan kosong. Yes, good Tanush, pegun, stationary. Kalau kecerunan kosong, maksud tak ada laju. Sebab kecerunan tu mewakili laju. Okay? The gradient represents speed. So gradient 0, speed 0. That's how it works. Okay, so yeah, I feel nothing else to ask here. We go to the question. Okay, so duration of time when Reza rests. So siapa-siapa boleh bagi tahu jawapan? Very simple only. Lihat terus dari graf dan The jawab. answer is 2/9 ms -1. Wait, I check for you. So yang lain Since cuba laju purata is jumlah jarak bagi jumlah masa, so I think that's the answer. 29 km per minute. I mean kilometer per minute. Again. Okay, to find the laju purata, we got to jumlah jarak bagi jumlah masa to find it. I just found out that the answer is 2/9 km per minute. Yes, correct. Very good. So, untuk siapa-siapa yang tinggal dalam pecahan, I rasa juga boleh. But kalau kamu nak tulis dalam perpuluhan, jawapan kamu also can. Okay, no worries. So, if in decimal is 0.22. Both also accepted actually. Yeah. I prefer the in pecahan one because if Lebih I do accurate. one, it's kind of confusing a little bit. So I understand. got to do it in pecahan. Yeah, good point also, correct. Yeah, so macam tu lah. So anyone struggle to get the answer here? Others, kalau siapa-siapa tak boleh dapat jawapan dua-dua soalan ni, can you tell me? If all okay, you can say okay. Okay, bagus ah. Okay, soalan ni tak susah manapun. It's not that difficult. Okay, so first question, satu lagi perkara. This bab since it's very simple kan. Sebab bab ini, I'll show Shankari. Wait for a while. I just want to tell something first. Okay. So this bab, one thing you all must take note first. Soalan akan senang. Yes, the question will be easy. But kadang-kadang you have to be aware of the units here. Soalan selalu famous nak trick student by giving different units and ask the question jawapan dalam unit yang mana. So contoh, let's say yang ni saya modify soalan. State the duration dalam saat. Soalan ini lebih murah hati kat kamu semua. But if the question want to be strict, they can ask you to change the minute to second. So if siapa-siapa tak nampak beri jawapan dalam saat, you are gone already. So soalan boleh main macam ni. They will play with the unit. So kamu kena mahir convert dari jam ke minit ke saat.
dan juga kilometer ke meter macam tu. You need to master your conversion of units. Like fizik lah, kamu kena mahir menukar unit dalam pelbagai bentuk. Okay, so can understand that point? Teacher. Huh? In order to find from in order to convert minute to seconds, do I have to like multiply it with 60 since 1 minute equal it correct. with 60 seconds? Yeah, correct. Betul. For example, if the answer said 100 minutes, and then it asks what it want us to convert it to seconds, so I think the answer is 100 multiplied with 60, right? Yeah, correct. Oh, all right. Like that lah. You just have to time 60 only. Because 1 minute ialah 60 saat macam tu. Okay, so just now people ask how to do, how's the working like this. Okay, so first question, time dia berehat dari 18 minit ke 23 minit. Jadi duration tempo dia 5 minit. So itu jawapan kamu. Okay, and next one, nak cari laju purata, average speed. So formula dia total distance over total time. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. So 10 over 45, kamu akan dapat jawapan 0.22 km per minute. So this is how you show the working. Very short only, sangat pendek. Okay, so boleh faham? Yes. Not only is short, but it's also easy to get mark for this chapter. Yeah. So others still okay? Good. Okay, very good. Next one lah, next question. Yang ni lebih susah saya rasa. Okay, so this one, which form? Form yang mana? Tingkatan mana soalan ni? Quite rare, right, this type of question. I feel like you never see also before. Carta pi kan? Yeah, which form? Either form 3 or form 2, I guess. Yeah. That's why I want to hear on the lower form. No need to tell the exact form. Just tell lower form. Dah bagus. Okay. So this is actually lower form chapter. So ini maksud dia soalan kat bahagian C gabung beberapa bab. You can already see 2 chapters already combining here in part B. Just now graph of motion, yang ni carta pi. So kita gabung 2 bab dah sekarang. Okay, so we read the question here. As an athlete, Reza perlu mengawal diet. So total calories 3000. Total calories dia boleh ambil 3000 saja. Okay, so that's one value. Okay, so first I ask jumlah sudut for bulatan. What is the value? What is the total angle for a circle? Very good, 360. Yeah, very good, basic good. Okay, so next kita pergi kat bawah. Okay, so it is given protein intake is 250 calories. Satu maklumat kat sini. And the difference between sodium and calcium, perbezaan sudut dia 36. So kamu ada 2 maklumat. You have 2 info here. So can you tell me apa konsep yang kita akan gunakan untuk selesaikan soalan ini? What is the concept we use to solve this kind of question? You have 2 infos here. This one. And also the total is 3000. What is the method we use to find out the calcium? Apa konsep kita? Circular measure. Why suddenly circular measures, Tanush? This not admaths. Ini bukan admaths tau. This is mathematics. Jangan guna yang lebih advance kat sini. Mathematics ingat, jangan guna konsep admaths masuk dalam maths. Dilarang. I will say prohibited. Don't use that kind of method. Don't use advanced method in maths. Maths kamu benda diri. No need to go so advanced. So anyone can tell what concept we use here? Don't know. It's okay. Ada cubaan lain? Anyone else know? Total nilai kalori kah? Again, Daniel, I didn't hear nicely. Oh, I mean, is that total calories? For which one? The 3K.
Is it the Yeah. total series? Yeah, total for all the classes. So I explain lah which concept we use. Okay, so first of all, kamu kena tahu. Sekarang kita nak tengok berapa maklumat yang kita tak tahu. How many info we don't know here first. So they already told you angle of fat sector is 11. So yang ni 11 degree. Okay. So this one I rasa semua boleh faham. So sekarang kita nak cari sudut kalsium dia apa. What is the angle for calcium? Sodium also we don't know. Protein we can find. Sebab protein dah bagi tahu kat soalan kat sini. The question already told for protein is what? 250 calories. So do you all know how to convert nombor ni ke dalam darjah? If you know, can you tell me the answer? What is the angle for protein intake sector? Apa sudut bagi sektor yang mewakili kelas makanan protein? Total is 3000. Total calorie 3000. Konsep dia sama macam kamu kira peratus markah dalam exam. The concept is the same, how to calculate percentage. Tapi sekarang mereka bagi dalam bentuk sudut. 30. Let me count also. Saya perlu kira juga. Okay. Yes, very good Ain. Yes, very good Syafiq. 250 over 3000 darab dengan 360. Sebab kita kena bandingkan ratio, nisbah antara kalori bagi protein dengan jumlah kalori darab dengan jumlah sudut bagi satu bulatan. So kita tahu portion, berapa banyak portion yang protein tu ambil. So kalau kamu tekan calculator, you will get 30 degree. Okay, so that's the answer. So boleh faham tak yang ni? Can you understand how to get 30? So this one over here is 30. Wait, over here. This one is 30. So sampai sini boleh faham tak? Boleh, okay, good. So now, tugas kamu adalah untuk bentuk dua persamaan linear. You need to form two linear equations. Sebab sekarang kamu tak tahu sudut sodium, kamu tak tahu sudut kalsium. Okay, so what do you do to, apa anggapan yang kamu boleh buat? What assumption can you do for sodium and calcium? Can you tell me two info you can tell? Apa yang kamu nak letak kat sodium dan calcium tu? What can you represent sodium and calcium now? Biasanya kita guna yang ni bila nak buat persamaan serentak. Anyone got idea? Anyone also, no worries. Okay, so first of all, kalau kamu nak buat persamaan serentak, usually you will do like this. X and Y. Katakan sudut bagi sodium tu mewakili X dan sudut bagi sektor kalsium tu mewakili Y. X represents the angle of sector of sodium and Y represents the angle of calcium sector. So can you understand that one? So sekarang kita nak cari X dan Y. We want to find X and Y. That's why we call it simultaneous equation. Persamaan serentak. So that's why saya buat anggapan. I do an assumption for the angle of sector for sodium and calcium. So boleh faham sampai situ? Can understand? Okay, can. Okay, good. Okay, so now you have to form the equation. Kamu kena bentuk persamaan sekarang. Okay, so this one is 11, protein is 30. Okay, so can you tell me or not, if sodium is X, calcium is Y, boleh tak kamu bentuk persamaan linear yang pertama? Can you all form the first linear equation based on all these angles here?
Slowly try to form and tell the answer. I want to see whether you all understand or not. So, asas dia kamu kena bentuk dulu. The process of solving is your algebra, kemahiran algebra. Tapi bentuk persamaan tu yang susah. Forming the equation is always the hardest. So, if anyone got the first equation, please tell me, okay? (360 minus 30 minus 11). Tanush, I think you forgot one this thing. I think it's a typo or something. This angle over here. Yeah, 209. Yeah, I think you understand already. Good. So anyone don't know how to form, you can refer to Tanush answer. This is correct. Okay, minus 209 also add at the back. Okay. So concept dia macam ni. X tambah Y tambah 209 plus 30 plus 11 equals 360. Kita tambah semua sudut. We plus all the angles in the sectors equal to 360 because sudut bagi sebuah bulatan ialah 360. The angle for a whole circle is 360 degrees. Okay. So how she got the answer until like that is X plus Y. Semua nombor yang ni kamu pindah sebelah kanan. You push all the numbers to the right. You can press calculator also. 360 minus 209 minus 30 minus 11. You get X plus Y is 110. Okay, so that's your first linear equation. You already got. So can you all tell me what is your second linear equation? Persamaan linear yang kedua. Based on this info here. Sorry. Until here. Can you form the second linear equation? Kalau ada dua persamaan linear baru you can solve. If you have two linear equations only you can start to solve. Just now I said sodium is X, calcium is Y. Okay, that's the assumption we make. Itu anggapan kita. I feel the second one is more easier to form. Yes, very good, Aishwarya. X minus Y equals 36. Oh, which part, Siddhartha? From which area you want to repeat? This one's the second linear equation. X minus Y equals 36. From starting, okay. So first of all, this question, wait, I need to rub. Okay, so first of all, this question, you need to know that kamu kena bentuk dua persamaan linear. You need to form two linear equations because they want to know what is the sudut here. Mereka nak tahu sudut ni berapa. Okay, so we will do an assumption. X represent the angle of sodium, Y represent the angle of calcium. X tu mewakili sudut bagi sektor sodium, Y tu mewakili sudut bagi sektor calcium. So first of all, you have to know that satu bulatan total 360 degree. Jumlah sudut 360 degree. So you have to plus all the angle here. Fat, the question already told you 11 degree. Protein, you need to count from here. Do you know how to count? Like convert the calorie to degrees? Do you know how to perform that calculation? If you know, you can tell the answer. Can you tell? Oh, I'll teach. Okay. So from calories to degree, okay? So protein, they said calorie is 250. Total calories, soalan dah bagi tahu, 3,000, okay? So you're going to take 250, divide 3,000, times the total bagi sudut bulatan, 360. You will get 30 degree. This is what represent protein, 30 degree. So can you understand now?
you'll get 30 degree for protein. Good. So now you have to form the linear equation. Okay. So now you have all the angles. Kamu dah ada semua angle sekarang, sudut. So X tambah Y tambah 11 tambah 30 tambah 209 equals 360. Okay, so X plus Y equals to, you just press calculator, you can get the answer. Equals 110. All these shift here minus. Semua pindah ke sebelah kanan jadi tolak. So this is your first linear equation. Okay, understand? This one. This is your first one lah. So far, okay? Yes, sir. Yeah, I mean for Siddhartha, not for others. Yeah, okay. So now we form the second one. This is where I stopped just now. Second one, difference of angle of sector between sodium and calcium is 36. So sodium is X, difference tolak. Y, calcium equals 36. This is your second one. Yeah, because kita nak cari angle. Same like when you find your exam marks. Okay, I give you a scenario. If you all don't understand the formula just now, right? Let's say jumlah markah dalam exam mathematics. Okay, let's say mathematics lah. 140, right? You all know, right? Semua tahu jumlah markah. K1 plus K2. Kertas 1 plus kertas 2 total 140, right? And then if you want to count your overall mark, 100%, right? Times 100%. So how much you get over 140 times 100%, itu adalah markah kamu. It's the same like how you count just now your calories. Only here you times 360 because you want your answer in degree, not percentage. So what we are finding now, apa yang kita cari adalah calorie. So calorie darab 360. Here kita cari markah. So markah darab 100. This is how it works. So can you understand now this formula? Very good. Okay, so we go back here. We have already now two equations. Okay, so can I ask you, berapa method yang possible? How many possible methods that you can use to find X and Y? Can you all tell me? How many possible methods can you use to solve? Berapa possibility kaedah untuk cari nilai X dan Y? Based on everything yang kamu belajar dari Form 1 sampai Form 5, how many methods can you use? Yes, Form 5 ada advantage. Form 5 dah ada belajar kaedah matrix, jadual, metric. Syafiq, very good, complete answer. Yes, Alicia, simultaneous equation. Yes, good. Jadual, I'm not sure. Jadual lah. Yeah, I think jadual also can lah. Yeah. Okay, so 4 methods lah around there. So I just wanted the basic 3 only, like what Syafiq yang bagi tahu. Metrik, penghapusan, penggantian. Okay, very good. So kamu boleh pilih yang mana-mana, cause the question never specify. Yeah. So if you don't like X and Y, go find the mathematician who introduce algebra to you all. Kalau siapa-siapa tak suka algebra, pergi cari ahli matematik tu. You can go and sue him. Now I'm teaching this one to you all. Okay, so this one, angle of sodium sector is N, angle of calcium sector is C. Okay, so kamu boleh guna mana-mana X, Y, N, C. Why I use N is because sodium punya symbol is Na, calcium punya symbol is Ca. So I take the front letter N and C. Kamu boleh guna mana-mana huruf asalkan dapat jawapan betul. You can use any alphabet as long as you get the right answer. Okay, so this is what we got just now lah. N equals 110 minus C. Ini persamaan pertama kamu. And just now N minus C equals 36. Ini persamaan kedua kamu. So okay, so this one boleh bagi tahu tak apa kaedah yang saya guna untuk
selesaikan soalan ini. What method do I use to solve this question based on my working? Berdasarkan jalan kerja saya. Apa kaedah saya guna? Yes, very good Syafiq, penggantian or substitution. That's why saya tulis substitute kat sini. So method is penggantian. Okay, so kamu boleh gantikan sebab kamu dah ungkapkan n dalam sebutan C. You already express n in terms of C, so you can sub ganti dalam ungkapan n kat sini. So you will get like this. So dari sini kamu buat algebra kamu, you will get the answer already lah. Ini jawapan kamu. Sebab mereka nak sudut sektor kalsium. They want the calcium angle sector. So therefore you conclude the angle of calcium sector is 37. So can you understand? Boleh faham soalan ni? We done already. Understood. Okay, good. So we go next question, okay? So siapa-siapa adalah soalan boleh, you can ask now. Any questions you have so far? Oh, teacher, I think this one is like the cari nilai X or Y. Dia macam nombor dan nombor and huruf dan huruf only. Yeah, correct. This one has like dua huruf lah untuk dua apa boleh ubah. Persamaan serentak, simultaneous equation. This is the method. Okay. So others, ada apa-apa soalan? I don't think so. This is our next question. Boleh buat kira. Oh, sama saja sebenarnya. Oh, kamu keliru dengan N dan C. Wait, saya tunjuk kat sini mungkin. Okay, so X tambah Y tambah why suddenly form 4? Dia ask a question. Oh, X plus Y plus tadi apa nilai dia? 11, 30. Ya, boleh. Jangan fix pada satu kaedah saja. You can use elimination, penghapusan, penggantian, substitution or metric pun boleh. Sebab soalan tak specify kaedah mana. Tak ada kaedah spesifik untuk selesaikan. Okay? So you are free to use any method. So macam ni. For those who ask the X and Y thing, you will get macam ni. So X equals 110 tolak Y. Ini persamaan pertama kamu. Okay? And just now, X tolak Y sama dengan 36. So kamu gantikan kat sini. 110 minus Y equals 36. Negative 2Y sama dengan negative 72. So Y kamu sama dengan 30. Bukan 72, sorry. Yang ni salah sana, saya kira. 74. So Y equal 37. 37 degree. So that's your answer lah. Itu jawapan kamu. So boleh faham yang tanya dalam X dan Y? For those ask X and Y, this is the working lah. Okay, for who asked just now? Hana Husna. Okay, tak? Okay, good. So this your X and Y. Nanti saya hantar dalam group. Jangan risau. If you all tak sempat copy, I still will send this PDF in the group. So jangan risau, okay? So next question 76. Yang ni challenging. Betul-betul challenging. This hard question, okay? Yang ni bab trigonometry. Siapa-siapa tak suka tak bab ni, trigo? I rasa semua benci bab ni. I feel a lot yang lemah dalam bab trigo. Semua okay tak bab ni? At maths you will learn later. Form 5 chapter 6 trigonometry. Itu yang paling susah. Matematik tambahan punya. Yang ni basic. Nanti kamu lihatlah, kamu belajar sudut negatif juga. Tak ada sudut positif saja. There's also negative angle, not only positive angle. Pusing kepala 360 darjah. You spin your head 360 degrees in that chapter. Never mind. So we see simple one first, okay? Don't worry.
No need to be scary lah. You will get used to it. Don't worry. Semua benda nampak macam susah kat awal-awal, but slowly but surely it gets easier after practice. Practice make perfect. Always believe in that saying. That is my motto. Practice make perfect. Never, it won't disappoint you if you practice a lot. Okay, so maths macam tu lah, kena latih. Banyak berlatih. Okay, so first of all, we read the question. I see. Matrix not that hard actually. If you want to compare matrix kepada trigo, I rasa trigo lebih susah. Sebab trigo ada banyak formula. Trigonometry has a lot of formulas to memorize. Matrix not much formula, just concept only. Concept kamu kena kukuh untuk matrix. Okay, so this one, okay. Reza needs to jump at point R and smash to two markers M dan N. So boleh picture tak? You need to imagine Reza is here kat M. Sekarang main badminton tahu situasi harian. We use daily life situation. So position R, marker M and N. So okay. So apa bentuk yang kamu boleh lihat kat sini? What shape can you form from these 3 points? Can anyone tell me? Yes, very good Shafiq, segitiga or triangle. Semua boleh nampak tak? You actually form a triangle here. Okay? So kita baca lagi kat bawah apa info yang mereka bagi. This one is an important keyword. Distance from point R from M and N is the same. Jarak dari R ke M dan N adalah sama. Maksudnya yang ni M, yang ni N, yang ni sama. So apa jenis segitiga ini? Can anyone tell me? What type of triangle is this? RM equals Rn. What is the type of triangle when you have two sides same length? Yes, very good. Ain sama kaki, or in English, yes, very good. Isaac, isosceles. Yes, very good. Junhao, isosceles triangle. So can I ask you, sudut RMN, angle RMN and angle RNM, what are they same or different? Nilai dia sama ke berbeza? Same, very good. Maksud kamu faham. You understand isosceles triangle, very good. Okay, so that's one info. And they already bagi tahu MRN is 38. Sorry, yang ni 38. Okay, so kamu kena lukis balik. If you all cannot see it very clearly, you have to draw the triangle like this. Kamu kena lukis balik kat jalan penyelesaian kamu. Draw the triangle again, then you can fill in the info all over here. Okay, so sekarang soalan kamu adalah angle of depression. Semua pernah belajar yang ni tak? Sudut tekanan saya rasa. Elevation tu dongakan. Sir. Apa tadi? So apparently, trigonometry mostly it's about triangle, right? Yeah, triangle. Oh, alright. Okay, so yang ni, angle of depression. Semua pernah dengar tak? Have you learned this thing, lower form? You all heard of this ah? Saya rasa banyak boleh lupa yang ni sebab sangat lama dah tak dengar yang ni. Tapi keluar dalam SPM. Do you all know what's angle of depression? If you all don't know, saya boleh explain. Tahu, jangan risau, boleh tanya. Saya boleh explain dengan satu contoh. Explain. Do you all know this term or not? Angle of depression. Kamu familiar tak dengan perkataan ini? Sudut tekanan saya rasa. Wait, let me see. Sudut tunduk. Okay, so angle of depression is something like this. Let's say saya ada satu segitiga kat sini. ABC lah. Okay, saya bagi ABC. No.
I cannot say like that because semua topik dalam matematik akan keluar sebenarnya. All topics in maths will come. So there's not really one particular topic yang akan bagi banyak markah. Tak ada macam tu. You have to master all topic. Kalau kamu fokus satu-satu topik, kamu tak boleh score. You cannot score maths if you focus only on a few topic. You need to know generally. Secara kena kuasai semua. Itu cara kamu score A+ dalam maths. That's the way to score A+. You need to know a lot, not just know a few very good. If you know a lot, not so good also, you still can get higher marks. At least know everything. Jangan spot soalan. Jangan tengok soalan ramalan. Tak keluar pun. Don't trust in spot question. Mungkin boleh keluar, mungkin tak keluar. Okay, so angle of depression is like this. Let's say saya ada segitiga ABC, okay? So this angle kita panggil angle of depression. Depression is look down, right? Depression mula dengan huruf D. So D kamu think of down, look down. So that's why kamu pandang ke bawah macam ni. So can you understand how you get this as the angle of depression? Boleh faham? Sebab dari A kamu pandang bawah ke C macam ni. Who just now asked? I must see again. Syafiq, boleh faham tak? Boleh. Okay, so saya tanya satu soalan. Kalau kamu cakap faham. So let's say, sudut yang ni saya bagi 36 darjah. So can I ask, sudut ni berapa? This one. Berapa sudut yang ACB tu? What is the angle of ACB? If yang ni 36. Apa sudut bagi ACB? Yes, bagus Ain, sangat bagus. Kamu faham. You understand. 36. So siapa-siapa blur kat sini? Anyone don't know why you get 36 also? Can tell now. Jangan risau. Sebab yang ni konsep penting. Semua tahu tak how you get 36? Don't know. I show you. Okay, wait saya delete dulu. Okay. So just now saya kata yang ni 36, right? So yang ni juga 36. So macam mana saya dapat konsep ni? How do I get this? Sebab kedua-dua garis ni adalah selari. Sorry ya. Ayo. So sensitive. Dua-dua garis ni selari. Kalau selari, you can see a Z shape but not here. Z shape. I rasa kamu pernah belajar yang ni. Sudut ni sama dengan sudut ni. Can understand now or not? Dalam bentuk Z, dua penjuru Z tu, the corners of the Z are same. Macam ni. Z, Z. Dua-dua pun X. Sama nilai dia. This is the concept. Dua-dua garis ini selari, parallel line. Maksud kedua-dua sudut tu akan sama nilai dia. The values of the angles are the same. If two lines are parallel. So, boleh faham sekarang? Okay, Daniel, sure. So early, ya. So, yang kata tak faham tadi, boleh tak? Can you all understand now? Okay, good, good. Okay, so now we solve the question, okay, together. Sekarang kita selesaikan. Wait, wrap this off first. Okay, so this one, saya bentuk macam ni so that I can find out Rn and Rm. Sebab sekarang saya tak tahu jarak dia. I don't know the distance of Rm and Rn now. So how to find it? Kamu kena bahagi sudut ni dengan 2. 38 kan kat sini. So if you cut into half, like here, means here is 19, here also is 19. This one can understand or not? Semua boleh faham tak?
Saya potong segitiga ini kepada dua yang sama luasnya. I cut the triangle into half with same area. Boleh kan? So yang ni juga akan dipotong dua lah. Panjang dia 4 bahagi 2, 2. Okay? So boleh bagi tahu tak? How do you find RM? Can you tell me the expression? Apa ungkapan dia? Untuk cari panjang RM. Dan juga RM lah. Sama panjang sebab mereka kata awal kan is the segitiga kaki sama. Same length. So can you tell me how is the expression look like? Kalau boleh bagi jawapan terus lebih bagus lah. Means you understand already. Kalau nak jawapan terus untuk RM dan RN boleh bagi. This one you need to be good in your trigo skill. Half times 19 times A. What formula you use? Sekarang kita tak cari luas tahu. We want to know this length. Panjang, bukan luas. Panjang RM dan panjang RN. Nilai dia. The length of RM and RN, not the area of the triangle. Kita tak cari luas segitiga sekarang. Kita cari panjang. Yes, correct. Very good, Ain and Anis. 6.14 meter. Very good. So how you get that? Saya boleh tunjuk kat bawah. Over here. Macam ni. Kamu guna soka tua. Pernah dengar tak? Sin equals opposite over hypotenuse. Sisi bertentangan per dengan hypotenuse. Itu fungsi sin. Sin sama dengan yang tu. Okay? So, kamu dah ada opposite. This one is your opposite. Sebab yang ni bertentangan dengan sudut ni. 2 meter tu. So, 2 meter per dengan hypotenuse kamu. RM dan RN. So, kamu akan dapat panjang sama kat sini. RM is 6.143. RN also 6.143. So, boleh faham? Do you all understand how I get the length of RM and RN? Wah. Ini gang pro and maths lah. San pro and maths. Never mind. Tapi don't use AdMaths formula. Dalam matematik jangan guna formula AdMaths. Guna yang simple saja. Use the simple formula, okay? In AdMaths kamu boleh guna formula matematik. Okay. So others can understand this one, how I get this answer? Yang lain faham tak how I get 6.143? Understood. Okay, good. So next, sekarang soalan dia kira the difference in angle of depression. Maksud kamu kena cari dua angle lah dan tolak antara satu sama lain. This is the question now. And this one, vertical jump. So from marker M and marker N from point P. So sekarang mereka dah bagi ketinggian budak ni dah 2.4 meter. So saya nak tanya sekarang, jarak menegak vertical distance. If 2.4 dia jump 0.25 meter lagi, apa jarak menegak yang baru? What is the new vertical distance now? If 2.4 meter asal plus dia lompat 0.25, can you tell me what's the value? Apa nilai dia? Yes, betul Syafiq Aiman. 2.65 meter. Kamu ambil 2.4 tambah 0.25. That is your new vertical distance now. Itu jarak menegak baru kamu. Sebab dia lompat. Ketinggian asal dia 2.4. Lompat sikit 0.25 jadi jumlah jarak tu 2.65 lah. Tambah 22. Okay. So, kamu akan dapat macam kat bawah yang ni. Kamu akan dapat segitiga yang ni. Okay. So, RM kamu dah cari 6.413 kat atas ni. Kamu gantikan saja kat bawah.
And just now jarak menegak kamu 2.65. Sekarang kamu nak angle of depression ni. So can I ask you, apa rumus trigo yang kamu guna? What is the trigonometric function you use? Kalau kamu ada PR dan RM kat sini, macam mana nak cari X yang ni? What is the trigonometric function? You all have idea? Macam mana nak kira yang ni X? Kalau tak tahu boleh cakap tak tahu. (180 minus) mengapa kamu bagi sangat kompleks? 180, macam mana kamu dapat 19 tu? How do you get 19? Yes, betul Ain, guna tangent. Senang saja, tak perlu tolak-tolak semua sudut. Kamu ada opposite, kamu ada adjacent. Ini sudut dia. So guna tangent, use tangent. Tangent equal opposite over adjacent. Bertentangan per dengan bersebelahan. Okay, so macam ni saya tunjuk kat sini. So kamu akan dapat X sama dengan 23.33. Maksud nilai ni lah. Okay, so macam tu lah. Yang ni kamu tahu tak how to do in the calculator? Kamu tahu tak macam mana nak pergi dari tangent X ke X? Do you all know? Macam mana nak kira nilai X tu guna calculator? If you all don't know, boleh bagi tahu macam mana nak guna calculator kat sini. Tahu, okay, good. So if you know, kamu boleh carilah X2 berapa nilai dia, okay? So macam, tak tahu lah. Kamu guna calculator mana, Hana? Model apa? Which model? Harap sama model lah. Senang. Casio apa? FX 570 MS ke? Okey lah. Lepas kalau tu macam tu saya boleh tunjuk. Sebab saya tahu ramai tak tahu macam mana nak guna yang ni. Wait dah. Saya kembali kat sini. Oh, kena stop share dulu. Okey. Boleh nampak tak calculator? Boleh, sir. Jelas? Jelas ah? Jelas. Okay, good. So, tadi jawab apa dia? 2.65 per dengan 6.143. Kamu boleh type macam tu. Okay? So, kamu tekan equal. Kamu dapat yang ni kan? Tangent X equal yang ni. Tangent X equals to this value. So, macam mana nak cari X? Macam Ain kata, shift tangent. Kamu boleh nampak butang shift kat atas ni. Kamu cuba juga serentak dengan saya. Shift kat sini saya rasa. Yang ni. Boleh nampak ke? Kamu tekan shift. Lepas tu kamu tekan tangent. Tangent kat sini. Yang ni tangent. Akan keluar tangent kuasa negatif 1. Tangent inverse. Lepas tu kamu tekan equal. Keluar jawapan. 23.33. Okay? So, boleh faham sekarang, Hana? Boleh dapat jawapan dah. Macam tu. Sin dan cos juga sama. Sama kaedah. Shift sin, shift cos. Macam tu. Okay? Sin, cos, tan semua butang ada kat sini. Okay? So, macam tu lah kamu dapat jawapan. So, kita kembali kat soalan. Okay, yang ni kan. So, sekarang kamu dah cari yang ni. 23.33. So, ada satu lagi part juga.
2.4 meter, dia juga cakap kalau point N dia lompat 0.15 meter kat soalan. So kamu kena tambah juga. Sama cara. So kamu dapat 2.55. You get 2.55. And then Rn length is 6.143. Jarak Rn 6.143. So sama saja guna tangent because opposite over adjacent. So kamu kira you will get this angle is 22.454. So boleh faham how you get angle Y? Sama kaedah macam tadi. Tangent X tu. Same method. Cuma yang ni nilai dia 0.15 kamu tambah. Okay? Can understand? Kalau okey boleh cakap okey. Saya nak tengok sebab tak mau lari sangat jauh. Okay, good. Okay, so sekarang mereka soalan nak difference in angle of depression. So kamu kena ambil yang ni tolak dengan 22.54. So kamu akan dapat jawapan 0.79. Itu jawapan kamu. Selesai. Soalan ni susah tak? Do you all feel this question hard? If you all understand, please tell. If you don't understand also, please tell where you start. Because it's slightly hard, this question. Soalan ni sedikit susah. Kalau okey, boleh cakap okey, kita proceed. Okey masih ada semangat Too much formula but okay, no worries. Kamu lihat slow-slow nanti kamu akan dapat. Okay. So next. Yang ni part D lah. Ini soalan terakhir bagi soalan 16. Okay. So kalau kamu nampak soalan macam ni, boleh bagi tahu tak agak-agak which chapter, which form this kind of question. Tingkatan mana, bab mana? Sesiapa yang form 5 kat sini, I rasa kamu akan tahu. Anyone form 5 here? You all should know which chapter this one is in. Ada clue tak? If you don't know, please tell don't know. Sebab kamu kena kenal pasti bab dulu, baru boleh selesaikan soalan. I don't remember, it's okay. Sebab soalan tak clear sangat sebenarnya. Ada tahu tak yang lain-lain? Tahu bab mana tak? Chapter 7. Form berapa? Tingkatan berapa? Form 5. Let me see Boleh jadi form 4 chapter 8 juga. I rasa form 5 chapter 7. Tapi konsep dia sama macam form 4 chapter 8 kamu. Kira mean, kira variance, kira sisian PRY, variance, standard deviation and mean. Form 4 dah belajar. Maksud kamu boleh tahu kalau kamu form 5. Anyone form 5 ya, kamu akan tahu yang ni dah. Tapi yang form 4 sekarang mungkin tak tahu. Those in form 4 now might not know. Okay, so boleh lihat sikit-sikit lah, tak begitu susah pun. Okay, so sekarang mereka nak tanya, raket mana mereka Reza nak beli. So how do we determine, macam mana kita nak tahu raket mana yang dia perlu pilih. So mereka bagi semua nilai ni untuk sebab, ada sebabnya. So kamu kena tahu, saya nak tanya dulu apa, okay. Anyone form 5 boleh bagi tahu tak? Standard deviation, nilai dia mewakili apa? What does the standard deviation value represent? Apakah yang diwakili dengan nilai sisian PRY itu? Anyone form 5 here can answer. No, not variance. I'm meaning what the standard deviation represent. What does it show to us? Apa yang dia tunjuk kat kita?
quantity apa? Which quantity does it show? Anyone got clue? Kalau tak ada idea boleh bagi tahu juga, saya share. Yeah, I know it's under measure of dispersion, but the exact word don't know. Yes, bagus Syafiq, kamu dah highlight point yang penting. Lower standard deviation maksud dia lebih konsisten. Consistency tu lebih tinggi. Standard deviation actually means consistency. Nilai tu mewakili konsisten lah, berapa konsisten. Itu hubungan dia. Lebih kecil dia, lebih konsisten. Berubah secara songsang, varies inversely. Kalau kamu belajar bab ubahan, kamu tahu yang ni. Varies inversely. The lower the standard deviation, the higher the consistency. Okay? Itu maksud dia. So, saya boleh bagi situasi kat kamu. If you all a bit blur, I can give you a situation. Okay, let's say kita cakap tentang markah exam, okay? Saya rasa semua dah dapat exam marks already, right? Semua yang baru duduk peperiksaan. Okay, so let's say kita ambil matematik, okay? Markah bagi ujian matematik. Let's say saya randomly choose lah 2 nama kat sini. Sana, let me see any names I want to take here. Okay, let's say I take Isaac. Isaac's name. Just to make it fun lah. Let's say Isaac and one more. Okay, no hikmah, let's say. So, saya bagi secara lawak. Jangan terkesan dengan markah kamu saya tulis kat sini. Just as an example, contoh saja. Okay, let's say ada 4 ujian. Okay, so Isaac marks, let's say. And no hikmah's mark. Okay, so berdasarkan markah ini, can you tell me individu yang mana mempunyai nilai sisian piawai lebih tinggi? Which individual has a higher standard deviation value based on semua markah yang ni? Higher standard deviation means lower consistency. Yes. Wait, higher. Wait, let me think. Higher standard deviation. Saya cakap higher standard deviation, tahu? Standard deviation tu lebih tinggi. You sure, Isaac? Ya, bukan Isaac sebenarnya. High standard deviation means low consistency. Tahu, consistency rendah. Maksud dia no hikmah. Sebab no hikmah punya markah bertaburan daripada julat 50 hingga 90. But Isaac's mark is in the range of 70. Maksud dia, markah Isaac tu lebih konsisten sebenarnya. Kita tak lihat nilai, tahu. We don't see the value of the mark. How high or how low. We see the range. Kita tengok julat. That's why saya kata standard deviation no hikmah lebih tinggi. Sebab the consistency is lower. Isaac's standard deviation will be lower because the consistency is higher. Itu cara dia sebenarnya. Okay? So, kalau kamu masih blur, saya boleh bagi satu lagi example. I give you another example. Now we take different name, okay? Kita main nama yang lain pula. Wait. Let's say, saya tengok nama. Let's say who. Okay, Hana. Okay, we take Hana one. And saya ambil Ain. Okay, Ain saya ambil. Okay, so 2 nama ni saya bagi markah dulu. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ujian. Kita main sekali lagi. Okay, let's say. Don't want. Ain, let's say. Okay, so saya nak tanya, who has a lower standard deviation value?
Individu manakah yang mempunyai nilai sisian piawai lebih rendah? Careful lah. Sekarang saya tanya sisian piawai lebih rendah. So kamu kena interpret konsisten dia tinggi atau rendah. Baru kamu pilih individu yang mana. What will be your answer? Lower standard deviation value. Yes, bagus. Tak perlu tanya ke. Kamu betul, Hana. Hana is the answer. Sebab lower, nilai sisian piawai lebih rendah maksud konsisten dia tu lebih tinggi. Boleh nampak kan markah dia konsisten berbanding dengan AIN. AIN 45 sampai 98. Jauh perbezaan tu. The difference is a lot. But here you see different most 3 markah saja. Here kat sini difference lebih 50 markah. Okay, so ini cara kamu faham standard deviation. So boleh faham sekarang tak? Are you all feeling better now? Boleh faham tentang yang ni? Lepas example yang ni. So sekarang saya bagi challenge kat kamu semua. I give you all one more question. Let me take another 2 more names. Yang ni kalau kamu boleh jawab maksud kamu betul-betul faham yang ni. Okay, I take Jun Hao. Saya nak tengok kamu betul-betul faham tak? And I take, let's say I want to take who? Okay, wait. Let me see. Okay, I take Steven lah. Okay, so no bias here. Jangan cakap saya bias. Saya saja letak markah saja. Okay, let's say. Okay, saya nak tanya, who has a higher standard deviation value? Siapa ada nilai sisian piawai lebih tinggi sekarang? Soalan ni memang challenge. This is a challenging question. Fikir betul-betul sebelum jawab. Think carefully before answering. Who has a higher standard deviation value now? Now. Siapa ada nilai sisian piawai lebih tinggi sekarang? Kalau kamu cakap satu orang saja, maksud kamu tak faham sebenarnya. Nak tahu jawapan tak? Anyone ada jawapan lain? No. Not one individual. Anis dah dapat. Macam sama. Betul. Sebenarnya dua-dua. Jawapan dia dua-dua. Dua-dua ada nilai sisian piawai yang lebih rendah. Sebab dua-dua punya markah adalah konsisten. Kamu kena ingat. Konsisten tu bukan maksud markah bagus tau. You can be consistently excellent. You can be consistently bad also. Ada 2 senario sekarang. Kamu boleh konsisten dalam cara yang bagus. Kamu boleh konsisten dalam cara yang tak bagus. So both also have low standard deviation value. High consistency. Ini challenge kat kamu. So boleh faham tak? Dua-dua juga nilai dia rendah. Sisian piawai. Walaupun kamu tengok markah sangat berbeza. So can understand? Boleh faham yang ni? Nilai tu kamu kena kira lah. Tapi perbandingan dia mereka adalah sama nilai dia. Sebab dua-dua pun konsisten dalam cara yang berbeza. So kamu pilih lah nak jadi individu yang mana. Kamu nak standard deviation rendah, harap jangan jadi macam ni lah. Jadi macam ni lebih bagus. Kalau nak standard deviation yang rendah. Ini senario dia lah dalam exam. Okay. So kalau kamu nak kekalkan prestasi kamu, nilai standard deviation kenalah rendah. Untuk mana-mana subjek. Itu petanda bagus. Okay. So next one. So sekarang kamu boleh lihat soalan ni dah. Okay, so this one last question then kita boleh end already. So next week kita buat last soalan lah. Satu soalan saja. Okay, for maths. Okay, so we see this question first. So sekarang
Macam mana kamu nak tentukan raket mana dia nak beli? How do you determine which racket? You have to refer to your standard deviation value. Because standard deviation shows the consistency. Consistency dia macam mana? Consistency show the quality. Kalau lebih konsisten maksud quality tu lebih tinggi kan? Okay? So itu boleh ditunjukkan dengan cara raket mana yang dia nak pilih berdasarkan consistency. So kalau kamu nak konsisten tinggi, nilai standard deviation kena rendah. So boleh faham yang tu? Can you all understand? Maksudnya kamu kena cari raket mana yang akan beri standard deviation rendah. Dan kamu compare antara dua-dua tu. Okay? So sekarang first of all kamu kena cari. Okay, first of all kamu semua ingat tak formula CCN PRY? Do you all know the formula for standard deviation? But I rasa formula sheet akan bagi dah. The formula sheet will give you the formula. So kamu tak perlu hafal. Ya, I rasa ada. So no worries lah. Kalau lupa, kamu boleh lihat kat hadapan kertas. Okay. So S. Okay, mean kamu akan kira macam ni. Kamu tambah semua nilai bahagi dengan bilangan percubaan sampai 5 kan. So bahagi 5 kamu akan dapat jawapan 254.8. Okay. So lepas tu standard deviation. Kamu kena square. Kuasa duakan semua nilai yang ni. Itu formula dia. Bahagi dengan 5, tolak dengan mean square. So ini adalah sisian PRY nilai dia bagi raket S. So kira betul-betul lah. Jangan cuai kat sini. Okay. So boleh faham macam mana saya dapat sisian PRY bagi raket S? Can you all understand? This is the formula. This is how it works. So kamu ulang perkara yang sama untuk T. You do the same thing. Cari mean dulu. Sebenarnya dua-dua mean dapat sama sebenarnya. Coincidence lah. And then kamu guna formula yang sama. Kamu kena rujuk kat table untuk dapat semua data ni. Tahu? Okay. Then minus mean square. Kamu akan dapat yang ni. Okay. So sekarang saya tanya kamu. Which racket Reza should choose? S or T? Dia perlu pilih yang mana? Berdasarkan nilai yang diberi. Raket S atau raket T? Dia nak raket yang lebih bagus sekarang. Yes, very good Syafiq. Tak confuse. Raket T. Sebab lebih rendah standard deviation, lebih tinggi konsistensi dia. So kamu boleh buat kesimpulan. Since sisian PRYT lebih rendah dari S. Maksud Reza should buy racket T. So because kamu kena explain, tahu, kena justifikasikan diri anda. Okay, so sisian PRY dia lebih rendah, maksud kekonsistenan tu lebih tinggi, consistency and higher performance also. Okay, so itu adalah perbincangan hari ini. So nanti saya akan share dalam group PDF ni. So semua faham sampai sini? Before I end the session, semua faham tak? Everyone understand for today? Oh, lama dah hari ini. Okay, so boleh bagi feedback macam mana faham semua topik tak hari ini? Kita cover banyak topik. Macam 4 hingga 5 topik. Okay, so saya nak tinggalkan semua dengan satu quote. I give you all a quote to remember or think back a bit. So, setiap pagi bila kamu bangun, kamu ada dua pilihan. You have two choices. Kamu boleh tidur sampai bila-bila, atau kamu bangun dan chase your dreams. Dream kamu nak 9A+ kan dalam SPM. You want to get 9A+ in SPM, right? So, kamu kena bangun dari tidur. You have to wake up. If you do action only, you can get something. Kalau kamu tak buat apa-apa, you're not going to get anything. So, ini motivasi bagi kamu lah for your SPM. Or trial lah. Siapa-siapa ada ujian tak berdekatan? Anyone got exam coming? Nak tengok saja. Oh, Junau got.
Mid-year, pertengahan tahun. Atau your first exam. Midterm bulan 7. Oh, tak lama dah. 1 more month. Oh, first exam ah. Oh my god. Bulan 7. Oh, pertengahan tahun dah. Lewat 1 bulan. Okay. So kena buatlah persediaan dengan baik. Macam mana semua dalam maths atau admaths? Okay ke? I harap tiada siapa-siapa nak give up admaths lah sekarang. Kalau kamu form 5 sekarang nak give up admaths, rasa macam sedih lah. Hilang satu subjek yang amat berguna. I hope everyone don't give up lah at this point also. Okay, so yeah. Admaths fun. Ada a lot of people here waiting to find you, Tiran. Be careful. Don't give up but don't understand. Jangan risau lah. Slowly you will understand, slowly but surely. Don't worry. For anyone, if you all don't understand admaths, boleh lihat channel saya. There's videos on admaths here. You all can find. Easy to make careless mistakes only. Yeah. So anyone bantuan dalam admaths, don't hesitate. Just search my channel over here. I don't know how to find the key. Itu juga masalah besar. Yeah, I understand. So anyone need help on admaths can always refer to my channel. If you never subscribe yet, boleh follow kat TikTok. Ada banyak video admaths kat sini. Boleh nampak. Untuk form 4 saya ada video bab 2, bab 1, bab 9, bab 10. Ya, form 5 saya ada bab 2. 5 topik saya dah cover admaths. Ada topik lain tak? Bab 3 form 4 juga ada. Bab 1, 2, 3, 9, 10. Yang lain saya tak buat lagi. Mungkin saya akan buat juga. Vektor juga ada. Bab 8 juga ada. Form 4 saya dah cover banyak. So kalau ada siapa-siapa lemah kat situ, boleh lihatlah kat YouTube saya. Boleh belajar. Convenient. Okay. So ya macam tu lah untuk hari ni. So semua okay tak? Kalau rasa bermanfaat, boleh komen kat chat box. Anyone want to open camera or not? I take picture. I rasa geng buka kamera tak ada hari ni. Oh, Junhao got others want to open? Wait. If you all don't feel comfortable, I stop the